Kilagyoning igpaang po ng anak po ng banal na Espiritu. Building stronger bonds. Pasik na nga tamo, ikikatang pamisasan metong at pamiabi-abi. Kanita pong milabas sa banwa, migkaroon tamo pong pastoral planning at migkaroon tamong rearticulation of our vision as a parish. Like any organization, like any group, at tamo naman pong paintungulan, tagimpan. We articulated and re-articulated it. Pwede kong sopan, basan tayo po. Holy Cross Parish Vision. Itangan po. Metong tamong balayan ang masayang tatanggap at makiramdam. Inglesan tayo po. We are a welcoming and listening Catholic community. Ikay po. Sabi-sabi tayo po. Susulong kimpamiyubog. Susulong kimpamiyubog. Ongoing formation ng house na po kanito. Makabaldugan at pamanyamba. Meaningful worship and liturgy. Malugod ang kasuyuan. Loving service. Nung lalo niya po yung pekasusi, asalita, Kenny, kingkakatang vision, is the first statement. Metong tang balayan. We are a welcoming and listening community. Eta mo po organisasyon. Eta sinabing metong tang organisasyon. Eta sinabing metong tang korporasyon. Eta sinabing metong tang opisina. Ali po, metong tamong komunidad. Masayang tatanggap at makiramdam. Kasanting na po nita. Tamang pisab yung tamong banal na banal tamo, mayab tamo. Metong tang komunidad kim pamiyabi-yabi. At hindi kaya katang pamigunam ngayon Miyerkules Santo. Pasik na ngantasa na hindi kaya katang pamiyabi-yabi. Bistaman dakala kapagsubukan, dakala kamalyan kaya katangan, kaya abi ako po. We are not a perfect community. We are not a perfect family. Pero king grasya ni pakalulo ng Diyos, pag nasanta pa rin, miyabi-yabi tamo. At di po metong kwento. Di po metong hari. There's a king who is dying. Mamamatay na po itang hari. Tsunay kayang deathbed. Di makakira na yung hari, mamamatay na yan. Balo na, malapit na yung mate. Pepayaws na po rin ang alung prinsipi. Di ang alunang anak. O nang di ang alunang anak, mga sikanlangan po. Baling tao la. Kasikdansik na kanda kayong katawan da. At saka ambisyoso la po, burida, ilang mamalit keng tatara bilang hari. Siyempre, burida, ang pangane, buri na ya. Kadwa, buri na ya. Imbunso, buri na yung magmana keng trono ng tatara. Balo ng tatara ini. O nang isipan ng tatana, nung mateya, at dahil mikakapatad, magkanya-kanya lang ambisyon, dahil mikakapatad, magkanya-kanya lang interest, palagi ako ing kayarian da misalbagya. Kaya sa aking metong ya, makapit na ya siguro, maginya nga alo. Balagi ako rin, along mangatas, masikan, ang pong maragula, pangarap mikakapatad, pota, they will divide the kingdom in three. Pota, migera-gera la pa rin, mikakapatad. Nya, pepayaws nung tatanabaya mete. At dinenano pong stick tatana, dinenano pong dutong. Wala mo rin dutong da rin kaya kung di akong tukod ma kayo. Dinenano nga lo, tunggatong nga lang pong stick. Nga na ka rin anak na pakityo na mo ka na akong tigo kasi ka nga na can you break the stick I gave you? Ba? Timan-timan la rin yung kakapatad. Itang pangane, kingwane. Kaya nga harapan ng tatana. Pikline, keng bitis na. May puto siya po, itang dutong. Itang kadwa, migmayabang yan namang kantatan. Kingwa nepo. At saka nepo,
Kirating makanyan. Ba? May ginya ng mga dua. Kasi ka na naman itang kadwang anak. Itang bunso. Uling pinakayanak iya. Pepakit na kang tata na. Ang po ka rin kapatid ng prinsipe. Kingwanin dutong. Kaya nga harapan na, pikli na yung makanyan. Ba? Mas masikan niya po yung bunso. Ano kapag maragul? They are so strong. Dapat sabi na ning Ari, totoo masikan kayo. Mangasikan kayo. Pero may geni, kunan nyo rin dutong yung ana. Kingwane po ita sinturunan ning Ari. Baluya po rin sinturon darang Ari, tilang leather sinturon po, kingwane yung makanyan. Nyari mo ako yung Ari. Kunyari mo, ako yung Ari. Sagli, kukunan kaya po yung sinturon ko. Punta man na po yung pantalong ko kanino. Kingwane po yung sinturunan ning Ari. Sinturon. Okay, yan naman po yung pantalong ko. Yan po mabalag. Kingwane po ning Ari. Deng, antoreng kaya kayong pipututan na dutong ana. Kay ba't po inaptas na lang. Nung lularetan dutong, may gawa lang, anam. May nga putut lang May kaya nga na, inaptas na po rin dutong. Tsaka tinali kayang sinturun. E di makatali lang po rin ang anam pipututan dutong. Mga Latina lamo po ngayon nandit makanyan lang, tantita na lamo They're already broken. Tinali no po kaya sinturun. Kaya ba't nga na ngayon pareho lang dutong denan. Ilang mo rin din dutong pinututsurenan. Ika yung lungen pisa pansopan nyo lang. Pututan yung pasibayo deng dutong pinututsuran tinan. Aro, pakit ang masikan lang. Yung metong, nga na. Yung metong, lindaga na lang. Yung metong, pikpok no ketang bitis ng Catherine ng tatara. Ela pume putut. Pisaw sabdali lang alo. Dua putut, denon dutong. Kabo sila mo naman detang along dutong pinutut ng mikakawani. Bali po na sinabi na? Tatang na? Karenganak? Tandaanan nyo ni anak. When you bind in your brokenness, nothing can break you any farther. Pangapiyabe-nyabe nyo, hindi kayong pamagkamali. Ala nang manyira pa kaya kayo. When you bind yourself, not in your strength, not in your mighty capacity, but in your own brokenness. Tangitangan titang kamal yan, titang kasalanan. Potang piyabe-nabenta mo iti, ala nang pwedeng manyira pa kay katamo. Pero nung kanya-kanya kayo mong talakad, kanya-kanya kayo mo, eko, maging masikan. Anti mo yung penabili na siguro ni Ari, kareng kayang prinsiping anak, potang lakwanda kayo, eko mipag maragul, eko singkasikan, eko mga habang piyabanabe nyo, yung nanumang mitagan kaya kayo. Aptasan nyo yung sarili nyo at ala nang manyira pa kaya kayo. Kapatid, this is how we define our community. We are broken pieces of our past. We are not as perfect as we were before. Baluya po itang kantada rin Beatles, itang Yesterday. At inya pong enigmatic sign, at inyang enigmatic line ng kantang ita. Kaya kalingwan nga na, ana, siguro deng Beatles kanita, sikat lang sikat. Papalakpakan dala. Magpakamatay lang manalbereng deng tao ka rin, bungyato. O dyan tang medyo metwa no po, kaya nalamig kakaintindin, kaya misakita na lang naman lo. At malapit na migakawani. They see the beginning that of their fall. Nga na po nitang sign na ning song na ning Yesterday, tang metong line. I was half the man I used to be. Kapit na nanako ning kanakong pangatao, panglalaki, nung ninuman na ako dati. Bala mo, they talk about their own brokenness. Aliwanay ako itang dating masikan, kumpleto. I'm a broken person. I'm just half the man I used to be.
Kimpun Japan. At ila po meto nga tradisyon. Ingaws na po kayong Japan karin na kitsungi. A Japanese pottery and porcelain making, it is oldest form of art. King Japan po, nung ati po meme natin paso kay katamo. Nang kaya din paso tamo, iba lasan matchas. Iba lasan tutumas. Karelang paso, labo po paso, porcelain na po, mga mala po. They are family heirloom. Di kaya ko niya, morang karelang porcelain na pinggan, tasa, silyo, di atang karelang pigabitan na porcelain na pigabitan tsa, or atang karelang pigabitan tsa. Kaila po karela reta, heirloom. Buli sabing heirloom, pipapamana dala, kayamana na lang ng pamilya. Ikayo di ko po makanyan, di atang matuwang pinggan, kaya ba't tila pang tatak ng lagyo ng lola mo? Mi pasa-pasa na la, makanyan la po tradisyon deng apon. Ila rin kayamanan da rin, iba la ka rin kanilang makatuwa. And this tradition dating back to 10,000 years to 300,000 years before Jesus then, and even 300 years before Jesus, Japan is further distinguished by the unusual esteem that ceramics that holds within their artistic tradition, owning the enduring value of centuries of the old tea ceremony among families. Paulagan dala po din. Dala di display. Talagang kayamanan dala. Papamana dala. Yan nung ati ko pong matwang seran, bupit sa saling. Paboren. Pero po itang kitsungi is the art of repairing the pottery. It is something more important than the repair itself. Kunyari po, ing metong silyo ng lola, mispakya, ede po yugse, ede po lilele, ede pa walang ulagali, inggawan da po Japan. The broken pieces of ceramics are molded and sealed with gold. Pota pong mispakla rin karelang matuwang ama ng kayamanan. Edo po ugse. I-repair dal po. Ela gagamit glue o pioneer epoxy. Alam po, ela po gagamit pandikit. Yung gamitan na po pandikit. Maglaso lang ginto. Alitang ginto, yang karelang pandikit. The repaired gold are more beautiful and more precious and more valued than they were before. Nung lalaw niya po nung kapilan mispakya, ing meto nga tasa, meto nga silyo, meto nga pinggan. Pero ede igse, ede peburen, nunepiya benabende, at itang gintu, yung kanilang pendikit. Baluyo po, mas malya pa, mas paulagande pa, itang karelang mispak, atasa, pinggan, silyo, because it was repaired by gold. Kamalda po. Siguro makanyan lalaman din tao. You can be broken. I can be broken. Bala mo, mispakta mo. Tita, mispak kami labas, hadapin na yung matwa. Tamo po, lawen, imulaga, tamo mi babaya. Alipo, potanging kapatawaran, pamananggap, kababan, yang misuglong kikikatamong mispak kapangatao. In our brokenness, we are molded and once again glued by the golden value of God's love and mercy and His forgiveness. Sabihan ko po kayo, ing mi patawaran na tao at mig sising tao, mig bayong tao, mas maulagaya at pagselebrane ning kayarian ng Diyos. Batyon tayo po king Ebanghelyo, Judas po, mig kamalia. Pisali niya po Jesus. Palit niya po kareng pulong pirasong pilak. Ating pong istorya kini from the gospel. Kalimas gospel tamo from Matthew 26. Nung basa niya pa po yung Ebanghelyo farther, kay ba ng gospel ay ni itang Matthew 27, the chapter after this. Dekap da na Kristo. Pikalo no na ne, pisali na ne.
dekapde. Kanita nung menalbe akong tulaw, dinendeng background ng yang alay kayong mismong Biblia. Dinendeng background ni Judas. Niya pala mangailangan niyang pera, dakal ya utang. Dakal manyingil kaya. Pantunande. At saka tin mo naman meto line ka rin, susugal ya at inyang bisyo. Tatayaya. Makaspasubo yung utang. Nya desperate tsaka rin pera. Anya bala mo pisali ni Kristo bang nang abayaran tang obligasyon na. Dapat, that's just, bala mo, panlalawaya mo ito, po official Bible teaching ito. Pero, posible, it must be coming from a context. Bala ng Judas, nung pisali ni Kristo, bala mo, merakap ka. Bala mo, merakap kang jaywalking. O kaya, merakap kang alang lisensya. Kay ba't nanita, ibulos da naman pa si Bayo. O iting isipan ng Judas. Uling kaluguran ni Kristo. Uling kaluguran ni Kristo. Maestro ni Kristo. Isipan na, dakpande, siguro medyo, pwedeng panasakitan na yung bagya, makasukol. Kay ba't nang mapilan na Eldo, malayan eh. Napuwasakan Judas. Miras ketang puntong Mateya Kristo. Ulinin kamuada rin tao. Yan ramdaman ng gugulisak ding, ipako ye keng krus. Ipako ye keng krus. Crucify him. Crucify him. Dindamiya po yung Domingo ngayon eh. Itang ebanghelyo nga ito. Nyatang akit na po ito. In crucifixion kanita. Kalupang yan eh. Death sentence siya po ito. Alayin pa may luwag yung electric chair. Okay, itang firing squad. O itang garoti na rin gumbursa. Tatagalan niya po yung Kristo. Look at Matthew 27. Basan kayo po kayo na po. Judas realized that they will condemn Jesus to die. And with great remorse, he tried to save Jesus by attempting to return the silver coins. But it was too late. Susublino po rin ang pera. Ali, paano sa kita ni Kristo? Papako kay Kristo, oreni na po ng pera. Dano tinggap det ang pera. Alalang pakialam ka rin pera, unang bride talagang ipako kay Kristo. At inya pa pong kwento ka rin, besipas no po rin ang pera, sibli na lang. Pero dano pinulo. Napatawaran. Judas si sarili na kayong gawad. In his brokenness, he cannot put himself together. In his brokenness, he did not find the strength to regain from his mistake. Na ano pong gawa ng Judas? He hanged himself. Pero siguro, nung mikit lang Kristo, alang kasalanan, nagyong patawaran ng Ginoo. Lenya po'y Pedro, may katatlune, pigkalo nung Pedro Jesus. May katatluneng peyal yan at gilutan. Dapat niyan tang sinubli ang mebi ay Kristo. Ing mungunang sinabi na kareng apostol, ing kapayapan manatili kaya kayo. Pedro, kaluguran mo ko? Nung may katatlune, pigkalo nung Pedro ay Kristo, may katalunya namang kitnan, Pedro, kaluguran mo ko? Kasakitan Bala mo is rubbing it in. And then, Pedro, kaluguran mo ko? Bala mo pagbalik ng Kristo linari na, tiglong ng pasibayo, pindikit ng pasibayo, itang mispak ng kasalanan. Pangataw, the brokenness in Peter. Nung sigurong Judas, meniwala kayong pakalulo ng Diyos. Nung Judas, meniwala kayong lugod ng Jesus kaya, at kayang agyuneng patawaran, siguro manmilyari kayo. In our brokenness kay katangan, may we learn to forgive one another, and that relationship becomes more valuable, like gold, tested by a fire that is connected by gold. Ako, ini po yung paniwalan ko, this is our primary identity. We are basically the body of Christ. The essence and the spirit behind the organization of the church
is the community and the living body of Christ. Ako ay paniwalan ko bilang pari. Jesus did not build an organization. He did not form an organization or corporation. He formed a community who are personally committed to each other and to the mission of the church. Kanita pong tuturo ko seminaryo, metong tuturo ko po seminaryo, metong nga subject, parish management. Tuturo ko pong management, organizational management, corporate planning, strategic planning. Gagawang ko po ito. Pero bali po, ngayon milas ko karayang parokya. Ikit ko, we are not only an organization, we are a community. Wati kayong organisasyon, lektor kayo, maka-uniforme kayo, EMHE kayo, charismatic kayo, comlec kayo, COMI, choir, organisasyon na rin. Pero itakakalinguan, katawa na katang Kristo. We are functioning, yes, me as a priest, and you have your own function, but let us see and build a stronger bond. Pasik na nga tapo yung kaya katang pamiyabi-yabi. Menano mo nung ating kulang kaya kata, menano mo ating kamali. We are not perfect. But when we forgive one another, the more we become family. Pasibaywan kaya po, Jesus did not form an organization, but He formed a community that is personally committed to one another and to the mission of the church. Bisa ko pong burikya pong gabitan itang panal, ita pong perspective ng Santo Papa Francisco kayong pamilya. Nga na pong Pope Francis, family, a place of forgiveness. Nga na pong Pope Francis, there is no perfect family. So, nung po perfect yung family yun, ako po mimua. Tutuya po ito. Walang perfectong pamilya. We do not have perfect parents. You are not perfect yourself. We do not marry a perfect person, and we do not have perfect children. We have complaints from each other. We cannot live without being offending one another. We are constantly disappointed. Yes, for many reasons at different times, we are disappointed by one another. There is no healthy marriage or healthy family without the exercise of forgiveness. Forgiveness is the medicine of family joy and happiness. Forgiveness is so vital to our emotional health and spiritual survival. No matter the offense or who is the offender, without forgiveness, the family becomes an arena of conflict and a fortress of evil. Without forgiveness, the family becomes sick and unhealthy. Forgiveness is abscesses of the soul, the purification of the spirit, the liberation of the heart. No sin is too big to be forgiven. He who does not forgive does not have peace in his soul, nor have any communion with God. Unforgiving is the evil and the poison that intoxicate and kills ones who refuses to forgive. Keeping the heartache of unforgiving in your heart is self-destructive gesture. Those who do not forgive are physically, emotionally, and spiritually ill, and they will suffer in two ways. For this reason, the family must be a place of life, not a place of death, a place of forgiveness, a place of paradise, not a place of hell, a healing territory, not a disease, an internship of forgiveness and not of guilt. Forgiveness brings joy where sorrow has brought sadness, healing where sorrow has caused disease. A family is a place of support, not a place of gossip and slander of one another. It must be a place of welcome, not a place of rejection. Shame to those who plan evil about others. We are family. We are not enemies. I just want to end with an art called
quilt. Baluya po yung quilt. Baluya po retang ela po ginawang makanyang pengaryo. Reta pong kanitang malati ko po tang detang reta-retaso. Detang reta-retaso pituglong-tuglong dala. Kay ba't gawan dalang ulas, gawan dalang pundang ulunan. King abroad, dating metong lugar ka rin, deng quilt, gagawan dala pang artwork. Detang retaso, na piyabe-yabe. Tingko po kayo niya. At santing da po reta, naman perfect. Actually, puros lang pitabasan. Wala mo rin tinapay yung pitabasan. Pero po potang piyabe-naben mula, ano kasanting. Nga na po nitang metong spiritual writer. Spirituality is the interweaving of human relationship, both communal and personal, that reflects the fiber of our relationship with God. Sana kaya tang pamiyabi-yabi ang pitabasan tamo mo, potang piyabe-naben tamo, ayayanin nagme ing lupa ng Diyos, king kaya katang komunidad. Nganapin, Jesus king kayang panalangin, King John chapter 17 verse 21, the prayer of Jesus, that they may be one. Maging lasanang metong. Let us strengthen our bond with one another. Learn to forgive our weakness. And in this way, we become community. Kilagyo ng ipaampo ng anak, panimbalan ng Espiritu. Talakad na. King lagyo ning pamaylasa manigaputa mo king Ginoong Jesucristo, ban pagramdamane kaya katamong panalangin kabang nga tapong sasabi, ganakan mo kami Ginoo king kaya kang kayarian. Ganakan mo kami, Ginoo, king kaya kang kayarian. Manalangin ka, King Getsemani, at mipawas daya. Para ka ring Kristiyanong daralan kasakitan, manalangin kami. Ganakan mo kami, Ginoo, king kaya kang kayarian. Daya kapanda ka, anting met